ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോസ് കാണാൻ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കുട്ടികളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭയങ്കര രസകരമായ ഒരു പാഠമാണ്. 2 വവൽ ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ 2 വവൽ ചേരുമ്പോ എ ഐ അങ്ങനെ 2 വവൽസ് ഇപ്പൊ ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ 2 വവൽസും ചേരുമ്പോ അതും ഒരു വേർഡിന്റെ നടുക്ക് എ ഐ ഐ. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ ഇതേ ഈ വവൽ എ അത് ചേർന്നിട്ട് വൈ. പക്ഷേ വൈ അതിന്റെ ശബ്ദം ഐ. എ വൈ എ എ ഐ എ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, വേർഡ്സ് എ ഐ എ വൈ, ശബ്ദങ്ങൾ രണ്ടും 2 ശബ്ദവും ഒരേ മരത്തേണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് വേർഡ്സ്, ഇത് എ ഐ ഇത് എ വൈ, അത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വേർഡ്സ് നമ്മൾക്ക് ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു നോക്കാം. എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റാതെ എഴുതാനായിട്ട് വായിക്കാനും പറയാനും ഒത്തിരി സഹായിക്കും. ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് നല്ലൊരു പാഠമാണിത്. അപ്പോൾ ഈ പാഠം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ഓർമ്മയിൽ വെക്കാൻ ഞാനൊരു ചെറിയ പാട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ എ ഐ എ വൈ രണ്ടും, എ വൈയും എ ഐയും രണ്ടിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ ഒന്നാണ്. അത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ടിന്റെ ശബ്ദം, അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കുറച്ച് വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഒരു ചെറിയ പാട്ട്. ഐ. ഇപ്പോ നമ്മളൊരാളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഏയ് ഏയ് എന്ന് പറയില്ലേ, ഏയ് ഇവിടെ നോക്കൂ. അതേപോലെ ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ സ്കൂളിൽ പോയി ചെവി ഭയങ്കര വേദന, ചെവി അതിനെടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, കേൾക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏയ് കേൾക്കാത്ത അല്ലേ, ആരെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടെങ്കിൽ ഏയ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഒരു പാട്ട് പാടാം, ഏയ് വെച്ചിട്ട്. ഏയ്. My ear is hurt, I was in pain. Hey! Hey! My ear is hurt, I was in pain. What did you try to say? അപ്പൊ ചെവി വേദനയുള്ളപ്പോൾ പറയുന്ന ആര് പറയുന്നതും കേൾക്കില്ല. ക്ലാസ്സിൽ പോലും ആര് പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഏയ് ഏയ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നുകൂടി പാടാം ആ പാട്ട്. My ear is hurt, I was in pain. Hey! Hey! My ear is hurt, I was in pain. What did you try to say? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് എ ശബ്ദം. 2 വവൽസ് ആണ്, എ വവൽ ഐ വവൽ, രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശബ്ദമാണ് എ. ഇപ്പൊ അത് വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വേർഡ്സ് അത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം, വായിക്കാനും പറയാനും നമ്മൾക്കിത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യത്തെ വേർഡ്, ആദ്യം നമ്മൾ എ വെച്ചിട്ടൊരു വേർഡ്, അഫ്രേഡ്. നമുക്ക് പേടി. ഇപ്പോൾ എ ഐ നടുക്കാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോ അഫ്രേഡ്. അഫ്രേഡ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ എ ഐ ഏയ് അത് വരുന്നത് ഓരോ വാക്കിന്റെ നടുവിലാണ്. അത് കാരണം നമ്മൾ ഒത്തിരി സൂക്ഷിക്കണം. എയിം. അടുത്തത് എന്താണ്, എയിം. എയിം. bait, bait.
bait, brain, brain, bait, bait, brain, brain, chain, chain, daisy, daisy, daisy. നോക്കൂ, നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വവൽ ചേർത്താണ്. ഏത് രണ്ടാണ്? എ ഐ. എയും വവൽ ആണ്, ഐയും വവലാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് വവൽസ് വരുമ്പോ ആദ്യത്തെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം ആദ്യത്തെ വവൽസ് ആണ്, വവൽ. അപ്പോ രണ്ട് വവൽസ് ചേർന്ന് നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വർത്താനം പറയുന്ന ആരാണ്? ആദ്യത്തെ വവൽ. അപ്പൊ എ ആണ് ഇതില് സ്ട്രോങ്. അഫ്രേഡ്, ഐ ശബ്ദം കുറവാണ്. എയിം, bait, brain, ഐ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല, അപ്പൊ എഴുതുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. chain, brain, daisy. അപ്പോ രണ്ട് വവൽസ് ഒന്നിച്ച് നടക്കാൻ പോയി വർത്താനം പറയുമ്പോൾ ആദ്യം വർത്താനം പറയുന്നതും അധികം വർത്താനം പറയുന്നതും ആദ്യത്തെ വവലാണ്. ഇനി കുറച്ച് വേർഡ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. എക്സ്പ്ലെയിൻ, explain, explain, faint, 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 gain, gain, jail, 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 main, main, jail, main, nail, 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 paid, paid, peel, pail, ബക്കറ്റിനെ പറയുന്ന pail, plain, plain, പിന്നെ painter, painter,
painter, raid, 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 rainy, rainy, or rain, snail, snail, raid, rain, snail, trail, trail, train, train, waste, waste. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? രണ്ട് വവൽസ് ആണ്. ആദ്യത്തെ വവലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഐ നമ്മൾക്ക് എഴുതാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധ്യതയുണ്ട്. സൂക്ഷിച്ചു വേണം പറയാനും എഴുതാനും. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കാം. എ ഐ അതിന്റെ ശബ്ദം എന്താണ്? ഏയ്. afraid എ ആണ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഐയുടെ ശബ്ദം വരുന്നില്ല. aim, bait, brain, chain, daisy, explain, paint, gain, jail, main, nail, paid, pale, plain, painter, raid, rain, snail, trail, train, waste. Now ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ വൈ. എയുടെ ശബ്ദം ഐ. ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഐ, എ, വൈ, എ രണ്ടും ഒരേ ശബ്ദമാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കൂ. ഇപ്പോൾ away. ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. away, away. ഇപ്പൊ ഐ അല്ല വൈ ആണ്. ശബ്ദം ഒന്നാണ്. വൈ ഐ രണ്ടിന്റെയും ശബ്ദം ഒന്നാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തൊട്ടാ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? away, bay, 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 clay, clay, gray, gray, hay, hay, lay, 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 say, lay, say, sway. അടുത്തത് sway. Sway. Today, 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 a, tray,
tray, way, way, X-ray, X-ray, pray, pray, play, play, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തത് രണ്ട് വവൽ ചേർന്നതാണ്. രണ്ട് വവൽ ചേരുമ്പോൾ ശബ്ദം എ, ആദ്യത്തെ വവലിനാണ് ശബ്ദം കൂടുതൽ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വവൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ മിസ്സാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എ ഐ അതിൻ്റെ ശബ്ദവും എ വൈൻ്റെ ശബ്ദവും ഒന്നാണ്. അപ്പൊ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ നമ്മൾ തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഉറക്കെ വായിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ പറയാനും എഴുതാനും വായിക്കാനും നമ്മളെ ഒത്തിരി സഹായിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾക്കിപ്പോ എ വൈ എ ഇതൊന്ന് നമ്മൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. away, bay, clay, gray, hay, lay, say, sway, today, tray, way, X-ray, pray, play. ഇപ്പോ എ ഇവിടെ എ എയിം എ പ്ലേ രണ്ട് ശബ്ദങ്ങൾ ഒന്നാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ഉറക്കെ വായിക്കണം.